As the world continue to influence us, labi na gid karon ang societal norm, that's the status quo nga kung hindi ka mangisog nga apektado na imo pagtuo, apektado ng imo relasyon kay Lord, utod madalman ka gid. Dasa mo na kun nga hindi ka pwede magpadala. Don't be daunted but rather undaunted. Amo ning gusto sang kalibutan as well. That tungod sang imo problema, tungod sang realidad mo, tungod sang convention nga mayari sa sining kalibutan, this world, under the influence of the devil and his cohorts, wanted us to submit ourselves na wala kita sang mahimo, kaya ari kita sa sining kalibutan. Kinanglan ta mag-go with the flow, kinanglan ta mag-accept sang realidad, which is kinanglan mo magpamalandong kung kinahanglan gid bala. But you know, amula niya yung signal. Pag apektado nimo pagtuo, magugma sa Dios, pag apektado ng imong growth kay Lord, for resting kay Lord, that's the time that you're going to defy that odds. David is one of the classic example kung paano nga ang imposible, the odds can turn into your side. Kayang-kaya naton nga dagon ini. You are God's children and have overcome them. And the one that is in you, greater than they that is in the world. Amen!